कुठ्ठाळे हांगा 6व्या कांदळवन पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाअंतर्गत 300 परस चड कांदळवनांची रोपा लावपात आली. सेंट जोसेफ वाझ कॉलेज आणि त्यांच्या सहकारी संस्थांच्या वतीन डॉक्टर बॉलमॅक्स परेरा यांच्या उगडासांत या उपक्रमाचे आयोजन केले. गोंयच्या दर्यादेगांच्या पर्यावरणाचे आणि कांदळवनांचे रक्षण करप हे आयच्या काळात अत्यंत गरजेचे आसा, असो संदेश यावेळार आयोजकांनी दिला. आम्ही प्रपोगल्स लायले हे 2024 लायिल्ले हे लायिल्ली 2025 दुसरी पडाची आणि ते फाटल्या लायली ती लायन आम्ही 2026 लायल्या. हे कित्याक लायता आम्ही? दिस इज अ नॅचरल डिफेन्स फॉर द अगेन्स्ट सँड एरोजन, अगेन्स्ट टायडल एक्शन. सो हांव मागता सगळ्यांकडे नेक्स्ट इयर वेन एवर वी आर हॅव्हिंग दिस सच इव्हेंट सगळ्यांनी आमकां तेंको दिवचो आणि हात बोट लावन असली झाडां हिंगा रोयची आसा. And in memory of Father Bolmex, we have grown mangrove saplings all over the bank of River Zuari. We know that mangroves play a vital role in the ecosystem of the river as well as coastal area. It acts like a natural breakwater. 66% of the wave energy has been reduced by mangroves. It acts like it's a biodiversity hotspot, the spawning ground to a lot of marine species. तशेंच करून a full-grown mango tree absorbs pollutant, heavy metals, etc. So on this day, we appeal to the Forest and Environment Minister. We have seen that lot of areas has been declared as anti-Z, but as per the Tree Act, when you cut a tree, we have to grow 3 saplings. So this act is very outdated. Whether people grow 3 saplings or whether those saplings are even grown and what happens after that, we don't know. We have seen so many instances जे झाड हिंगा कातरता आणि UP बिहाराक रोयता. So there has to be an amendment when the tree is cut, the plants has to be grown in the same place. So this Tree Act 1984 so amend from 3 to at least 10 trees ropa, because we have seen climate change is so evident. I mean, there is a delay of rain and the government has to take climate change, ocean temperature into a serious thing. So आम्ही मागता सरकाराक की जाता तितले amendment हाडचे, कित्याक we have seen lot of environmental laws have been amended for development. बट फॉर प्रोटेक्शन कांय जावं ना. सो आम्ही मागता गोंयचे सरकाराक, इंडियेच्या सरकाराक की जाता तितले अमेंडमेंट हाडचे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक आणि फॉरेस्ट वाडोवपाक, मॅनग्रोव्स वाडोवपाक, स्पेशली द प्रोटेक्टेड स्पीसीज, दॅट इज मॅनग्रोव्स अँड अदर स्पीसीज.